So where we gained that subaltern কি সেটা নিয়ে Spivak বলছেন। Spivak is talking about subaltern and he's defining. তো নিশ্চয়ই when you are listening to the interpretation of the word, you can understand that why before going to this theory I had talked about deconstruction, because they were literally deconstructing the meaning of history and the meaning of narrative. Okay, narrative style niye kaj korche, so you needed to know deconstruction before knowing that. And again I must want to say Rakesh ekbar group e likhe de to shobai ke je sir is there and sir want you to join. Okay, Okay. so now in this first phase we also saw that the main thing that was building was the conflict between the subaltern and the elite. এই ফিল্ডে থিওরিটা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, the two main pillars, the subaltern and the elites of this theory. And in this first phase literally we are looking at the theoretical development. Subaltern, who are the subaltern, what are their problems, and they were also literally these people were doing field works. They were taking instances from different part of India or other part of the third world country. Like if you look at Partha Chatterjee's book, or if you look at the subaltern studies volumes from 1 to 11, you will find that they were not only narrating literally how to write history, but they were taking instances from different timeline to their present timeline, and literally they were showing us with those instances that how to look at those events, how to look at those events. While যদ্দূর সম্ভব it is by Ranjit Guho ki there is an essay called The Origins and Transformations of the Devi. Okay, and it is literally a very interesting narrative about the coal field, these tribes, and how they were literally treating a woman who calls himself Devi, and how literally these peoples ultimately Devi was a Devi not for her own charisma, but Devi was a Devi for because the people made her sit in the throne. That is the change of the perspective. That is the change of the perspective, that you look from the eye of the people, the commoners. Okay, এই প্রথম ভাগটায় আমরা কিন্তু লিটারেচার বলতে যেটাকে ফিকশনাল লিটারেচার বা টেক্সট বলি, we are not seeing any fictional development, we are seeing theoretical development. Okay, এই সময় আমরা কাদের কাদের লেখা পাবো এই কজন তো আছে, but apart from that many western philosophers and historians also join. এদের মধ্যে এরিক হবসম্যানের নাম পাবো, রেমন্ড উইলিয়ামস আছে, স্টুয়ার্ট হল, পেরি অ্যান্ডারসন, হ্যাঁ, এদের কথা আমরা পাবো যারা পিপলস পয়েন্ট অফ ভিউর কথা বলছে, you know. And then এই সময় আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে এলিটিজমকে এরা কন্টিনিউয়াসলি ক্রিটিসাইজ করছে। এলিটিজমকে ক্রিটিসাইজ করছে কিভাবে? থিওরিটিক্যালি নাও, কিন্তু ইন্ডিয়ান পলিটিক্সে এলিটিজম নিয়ে কথা বলছে, লাইক the workings of the Congress party. They were literally showing that Congress party was a party of zamindars, and most of them were upper class zamindars, and they were never working for the farmers. They were never speaking for the farmers. Whatever they were doing in the name of religion, in the name of movement of independence, ultimately they were doing those to
keep and maintain their influence on the peasants. They were also showing that এই জিনিসটা পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরাতেও হয়েছে কংগ্রেস ওয়াজ ডুইং দ্য পলিটিক্স অফ দ্য জামিনদার্স Congress were never really in the side of the farmers or the common people. Literally, these people were Marxist people, you know, and that's why it also helped them to Remo Williams এর কথা যখন বলছো তখন বুঝতেই পারছো স্টুয়ার্ট হল রেমো উইলিয়াম পেরি অ্যান্ডারসন they're all Marxist critics এদের কথা subaltern historiansরা বলছে and they were also countering the earlier historians যারা আগের ইতিহাস লিখেছে colonial এরাতে আর কাদের কথা বলছে subaltern consciousness তৈরি করার চেষ্টা চলছে এরা একটা মানে subaltern people they should know about their rights they should know about what injustice is being done to them তারা তার জন্য প্রচুর লিটারেচার লিখেই চলেছে এই সময়টা এই ফার্স্ট ফেজটাই আমরা দেখছি ঠিক আছে মানে লিটারেচার গুলো কি কি রঞ্জিত গুহ একটা লিখছেন প্রোজ অফ কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি and literally here he attacks the existing state of peasants and tribal history of India peasant and tribal history নিয়ে ইন্ডিয়াতে যা বলা হয়েছে সেটা যে আদতে একটা ভুল বেসিকের উপর বলা হয়েছে সেটা নিয়ে উনি কথা বলছেন and now Gyanendra Pandey in his essay Peasant Revolt and Indian Nationalism 1919 থেকে 1922 পর্যন্ত এই সময় Gyanendra Pandey is literally very writing very interestingly on the involvement of the peasants in Gandhi's freedom movement you know and he was saying that what was satyagraha if Gandhi was thinking that the peasants were sitting beside him because they were supporting Gandhi then Gandhi was very wrong এবং উনি বলছেন যে peasants were going against the Britishers not being influenced by Gandhi's philosophy they were going against the Britishers because they were being oppressed যদি তুমি নীল চাষের কথা বলো বা জমি থেকে ব্রিটিশদের ট্যাক্স তুলে দেওয়ার কথা বলো the zamindars were not the people who were literally being tortured or who were being victimized these were the peasants they wanted the relief from the British Raj for the very reason of their own development as a class they sat beside Gandhi not because they were inspired by Gandhian philosophy and they also literally you know they also Pandey was showing one thing that if you look at the instance of Chauri Chaura then you will find that what happened in Chauri Chaura the peasant movement went out of control they started burning the British things and they started even a British officer was killed and at that moment Gandhi stopped satyagraha of 1920 but the very interesting thing is that if Gandhi would have tolerated that one instance and continued with his movement in 1922 and 23 we would have achieved independence but Gandhi's mode of protest was more cultural than physical but the peasants mode of protest were more physical you know when you focus on Gandhian movement you focus on the city roads and villages where Gandhi was moving with its people ওই যেমন শহরের উপর পুরো লাইমলাইটটা থাকে গান্ধীর উপর পুরো লাইমলাইটটা but no one focused on the village look at those who were involving in violent protest against the British who were these people if you look at Khudiram if you look at Prafullo Chaki who were they Surjo Sen একজন গ্রামের মাস্টার কারোর বাবা গ্রামের চাষি বিনয় বাদল দীনেশ এদের মধ্যে অনেকেই বাঘা যতীন they are village people বিনয় বাদল দীনেশকে বাদ দাও but apart from that they are village people
So the rustic people were also belonging to the peasant-based society. They were also involving in violent protest. Where are they? In the discourse of literature, we focus on Gandhi and movements continuously. But apart from Gandhi, there is a larger India. Gyanendra Pandey was focusing on that. If you look at Sumit Sarkar also wrote an essay, The Conditions of the the conditions and nature of subaltern militancy. There he's showing the militancy done by the tribals, the lower caste people, and even to some extent, if you go to Purulia or if you go to any Maoist invaded region, we will find that these are the lower caste or tribal people who help them. Because these people are literally tortured, I would say. I would directly use the term tortured by the upper caste administration of the village or of the place. And they easily they start helping, or literally they get beguiled by the Maoist or any other these type of groups who work against the reason of our country. কারণ তাদেরকে ওই লোভটাই দেখানো হয়, তাদেরকে কাস্ট সুশ্রীটা দেওয়া হয়, সেই জায়গাগুলো নিয়ে বলছে. So all these discourses where literally a discourse কথাটা আনলাম আবার ফুকোর থেকে, because when you talk about subaltern, ওই যে এর আগে ডিকনস্ট্রাকশন, কেন ডিকনস্ট্রাকশন পড়িয়েছি বুঝতে পারছো? ডিকনস্ট্রাকশনে যেখানে বলা হচ্ছে ফুকোকে এনে যে দ্যাট, এবং ওখানেও ডিসকোর্সের ধারণাটাই আসছে দ্যাট the center of the power is shifted from the author to the reader. Now here, the center of the power in the discourse of history was getting shifted from the leaders to the commoners. সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এখানে কিন্তু সেই ফুকোর ডিসকোর্সের ধারণাটা আসছে, যে তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে নতুন করে কিভাবে, ডিসকোর্স কিভাবে নতুন করে তৈরি হচ্ছে. Now you can look at subaltern as a new, literally kind of discourse getting into the development. Okay, and আরেকটা যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানেও কিন্তু question of power, question of the center of power, সেটাকে কিন্তু বারবার it is getting attacked. So this is the first phase of subaltern studies, and এইখানে দাঁড়িয়ে একটা question becomes pertinent, that why we include subalternity in the post-colonial পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে subalternityর গুরুত্বটা কোথায়? দেখো, post-colonial পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে subalternity is a very different or very important thing, because post-colonial involves cultural resistance. And here comes the question of cultural hegemony given by Gramsci. The first phase of subaltern studies literally takes as its center the philosophies given by Marx and Gramsci. Marx কেন সেটা এই আলোচনার মধ্যে বুঝেছো, they are talking about the deprived class, the oppressed class. They're thinking about these people or the inferior rank as a class. সেটা পরিবারের মধ্যে মহিলারাই হোক, সোসাইটির মধ্যে মহিলারাই হোক, বা জেন্ডারগত কারণে ট্রান্সজেন্ডাররাই হোক, কুইয়ার পিপলরাই হোক,
অথবা economically marginal rival, they all are subaltern. They all are being treated as a class with common reasons, common sufferings. সেদিক থেকে দেখলে হেজিমনিক জায়গাটা এখানে very pertinent হয়ে যাচ্ছে, because এই যে ক্লাসকে oppressed রাখা হয় সেটা কিন্তু রাখা হয় থ্রু হেজিমনি। হেজিমনির একটা কনসেপ্টই হচ্ছে a mentality to retain the control। সেটা কিন্তু আমাদের এলিট ক্লাসের আছে বলেই for so long the elite people are able to retain their influence on the rest। and সেটা কিভাবে? সেটা কালচারালি যেমন করছে, ইকোনমিক্যালিও তেমন করছে। এখন তোরা বলবি স্যার ইকোনমিক্যালি করছে বুঝতে পারছি, then how and why culture? The cultural construct of the society are mainly based on education, religion, etc., etc., etc. And if you look at religion, you are always said that the Brahmins should be respected, the upper caste people should be respected, the lower caste people should not cross their limits. These are put into our mind through our education system historically, through our books and scriptures historically. We include as serious cultural practice what? Uchango Sungit. Not a common dance, but dance forms which needed the training of Gurukul, where the lower caste people didn't have any kind of it. Therefore, for long we have used our culture in any kind of society because more or less the construct was same. Churches were not meant for the women. In our country, education was not meant for the women. So as a gender, women were subalterned. The temple was meant for the scheduled caste and scheduled tribe people for long. The Shudras, they didn't have access to so many things in the societies. As a class, they were subaltern. So they were manipulating upon the subaltern people. The elites were manipulating upon the subaltern people, not only economically, but culturally. And course of history is obviously a thing which cannot be constructed without considering the cultural construct of the time. And now these subaltern historians started to look at the cultural construct from the other way. They were justifying the cultural practices of the oppressed, the subalterns, the lower caste, and validating them, questioning the scriptures, questioning the long practiced social ways of life, social ways of treatment. They were literally trying to treat the culture of these subaltern people as individual and important part of the social construct. If you think that the male and the female binary is all about it, কেন কুইয়ার কে এনেছি ভাবো, এর আগে আমি এমনি এত পরে সাবঅল্টার্ন পড়ছি না, then you have to consider the importance of the thousands of layers lying in between male and female, lying in between straight and heterosexualism, lying under the umbrella term queer,
you have to consider their cultural importance. In our culture, always eunuchs or transgender had other kind of acceptance. Globally, but we are marginalizing those people in the society. We are talking about the nirvana of the Pandavas. We're not talking about the soldiers who fought with them and died for them. If we have to see whether the Pandavas were justified as rulers, we do not need to look at what they did, but we need to look at the people, and we need to ask how these people were affected by the things done and undone by those five brothers. Okay, কোয়েশ্চেনটা করতে হবে এইভাবে, তবে বুঝবো ওরা রাজা হিসেবে ঠিক ছিল কিনা। রাজা রাজা হিসেবে তখনই ঠিক when the subjects are happy. But what did they offer their subjects? For their own benefit, for their own family problems? They offered their subjects a war like Kurukshetra. Forget about the Kauravas. I'm not speaking about them. But were the five brothers called Pandavas justified as kings? This is how you read Mahabharata from subaltern perspective. Because they were soldiers, because they were the commoners ruled by these five people, they were bound to participate in the war. যেখানে অর্জুন বলছে আমি যুদ্ধে আমার নিজের লোককে মারবো না, সেখানে একটা বাইরের লোকের কি দায় পড়েছে এদের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেওয়ার? But then they are bound to, because তাহলে রাজা ছেড়ে কথা বলবে না. That's where a man in the army becomes a subaltern, because no one is to pay any heed to his question that why he should die for the king. Isn't it the king who should die for the people? So this is how you question the history from the alternative side. You question the text, and that's where we are coming into second phase. In the second phase, they started questioning the text and writing new texts on class subordinity to gender subordinity to LGBTQ, everything. So that's how the cultural resistance was being built. Culturally, the culture of hegemony of the elite people were now being questioned continuously. Okay, that's why it is post-colonial, because it is also a part of cultural resistance. Yeah, Rakesh, it is a part of cultural studies. You know, subalternism is obviously a part of cultural studies. You cannot literally ignore the importance of culture in interpretation of any theory nowadays. Okay, so in the second phase is also still in building. We are seeing that texts were being read from the subaltern perspective, and new texts were being written, where or new text on history, new fictional texts were literally being written, where they looked at the instances or they looked at the course of history from the perspective of the subaltern.
Sir, Huh? sir, who coined the term subaltern? Subaltern, the term was, always in use. এইটা তুমি আমার ফার্স্ট ক্লাসের রেকর্ডিংটা যদি পুরো শোনো, আমি পুরোটা ডিটেলে বলেছি যে subaltern, the term was always in use. Serfs and peasants in Middle Age England were called subaltern. In 1700, subaltern শব্দটা থেকে একটা ডেরিভেটিভ ইউজ করে করা হলো সাবঅর্ডিনেট, সেটা ইউজ করা হচ্ছে ফর দ্য লোয়ার র্যাঙ্কস ইন মিলিটারি। and then Gramsci ইউজ করছে 1891 থেকে 1937, এই সময় উনি লিখছেন, এই সময় উনি যখন জেলে বসে লিখছেন জেল ডায়েরিজ, he is using the word subaltern in order to hide the term proletariat, because ওনার লেখাগুলো রোজ জেলে ইন্সপেকশন হতো, কারণ জেলের যারা কনস্টেবল তারা তো খুব হাইলি এডুকেটেড হয় না, তাদেরকে বলা হয়েছিল যে কতগুলো টার্ম আছে দেখবি এখানে আছে কিনা। So he was banned from using the term proletariat. প্রলেতারিয়েটদের জন্য উনি কিছু লিখতে পারবেন। So that's why উনি প্রলেতারিয়েট শব্দটাকেই ভ্যানিশ করে দিয়ে এই সাবঅল্টার্ন কথাটাকে ওই প্রলেতারিয়েটের জায়গায় ইউজ করল। But Ranjit Guha is clearly saying in his introduction to book 1 of Subaltern Studies, Ranjit Guha clearly says that এই Gramsci যেভাবে প্রলেতারিয়েটদের বোঝাতে সাবঅল্টার্ন কথাটা ইউজ করেছে, he is not using in that sense. He is using the sense in which it is used in the Oxford তাহলে স্যার English Dictionary. তাহলে স্যার যদি স্যার এক্সামে আছে যে হু কয়েন্ড দ্য টার্মস সাবঅল্টার্ন, ওটা গ্রামসি যদি অপশনে থাকে গ্রামসি লিখবে। ওকে স্যার, ওকে ওকে স্যার। বাট কোয়েশ্চেনটা খুব রং কোয়েশ্চেন, জানো তো, এর আগে আমি নেটে দেখেছি এটা আসে, বাট এই কোয়েশ্চেনটা খুব রং কোয়েশ্চেন, বিকজ দ্য টার্ম সাবঅল্টার্ন ওয়াজ অলরেডি ইন ইউজ, and Ranjit Guha clearly says that he is not using the term as Gramsci used it in a sense. Rather, Guha used করছে to mean it the inferior rank, the people of inferior rank, and latter Guha তো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে আমি এই পিপল শব্দটাকে সাবঅল্টার্ন দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই। এলিটের এগেইনস্টে উনি পিপল শব্দটাকে রাখছেন এবং বলছেন যে those non-elites are described by the word either people or subaltern, মানে গোটা বইয়ে কোথাও উনি সাবঅল্টার্ন লিখছেন, কোথাও পিপল লিখছেন, এন্ড উনি ইন্ট্রোডাকশনে বলছেন যে এই দুটোর মানে এক। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা অভিজিৎ? হ্যাঁ স্যার, আসলে স্যার স্যার ম্যাডাম স্যার যখন এটা ইউজ করলেন, ম্যাডাম চক্রবর্তী, ক্যান দ্য সাবঅর্ডিনেট স্পিক, স্যার তখনই স্যার আমি এই ওয়ার্ডটা জানতে পারলাম সাবঅর্ডিনেট কথাটা, তার আগে তো শুনিনি। এইবার লাস্ট পোর্শনটা আসছি, where I come into the question of Spivak. আমার কথা বল, you have read Spivak's story, Spivak's essay, isn't it? হ্যাঁ স্যার, পড়েছি। And have you understood it? না, মোটামুটি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, মানে খুব একটা স্যার ভালো বুঝতে পারেনি। মনে হয় না যে সাবঅল্টার্ন টার্মটাকে আরো গুলিয়ে দিয়েছে ভদ্রমহিলা? হ্যাঁ স্যার। ভাব, তুই মাস্টার্স কমপ্লিট করেছিস, now you are studying for net and you are not being able to understand Spivak's writing for or meant for the subaltern. So subaltern বলতে আমরা কাদেরকে বুঝবো? ইকোনমিক্যালি, ফান্ডামেন্টালি, এডুকেশনালি ডিপ্রাইভড পিপলরা তো এর মধ্যে পড়বে, সেটা উইমেন হতে পারে, ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে, লোয়ার ক্লাস পিপল হতে পারে, আমার তোর মতো, because I am still unable to understand Spivak. So people like me, if me and you are not able to understand the subalterns, their writings of the subaltern historians, do you think যাদের জন্য লেখা হয়েছে এই যে phase 1 এ there was a continuous tries to build a subaltern consciousness, was it being built? Subaltern consciousness কি তৈরি হচ্ছে? এই subaltern historianদের লেখা কারা পড়ছে? কেউ পড়ছে কি? এই subaltern studies এর 11টা ভলিউমের বাইরে আছে কোথাও? আনন্দ থেকে একটা বার করেছে, বইটার দাম 700 টাকা, কে পড়বে? সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর 11টা ভলিউমের দাম 15,000 টাকারও বেশি, কে পড়বে? না তুই পড়েছিস না আমি পড়েছি, ছেড়ে দে, আমি প্রফেসর হয়ে কিনতে পারছি না, তাহলে গরিব লোকগুলো কিনবে কি করে? লন্ডনে বসে বসে these people are literally sitting all over Europe and writing about people without understanding their real problem.
without understanding that if they want to work on the subaltern, if they want to build the subaltern consciousness. Do you have ever seen Gayatri Spivak to stand in the village corner and speak with the subalterns and make them aware about them? Have you ever seen? স্পিভাক এখানে আসেন, বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এসি ঘরে বসেন, এসি কনফারেন্সে বসেন, ওই রকম একটা বব কাট, একটা আটারলি একটা সফিস্টিকেটেড এয়ার অফ অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে উনি চলেন ওনার চারপাশে। আমাদের মতো একাডেমিক্সরাই ওনার সঙ্গে মিশতে ভয় পায়। So think about what will happen to a common man or woman if he or she is being made to face Spivak. And same is about all these subaltern historians. They are writing pages after pages on the problems of the subaltern without really talking with the subaltern. They are interpreting the instances from their own without literally giving a heed to what the common people thinking about these instances. শুভদীপ, বুঝতে পারছিস কোন জায়গাটা আমি ধরতে চাইছি? যে আমি যে গরিবটার কথা বলছি, যে এত বড় পাতার পর পাতা জুড়ে, সেই গরিবটা কি জানে যে গায়ত্রী স্পিভাক বলে একটা লোক আছে যে আমার জন্য এতগুলো কথা ইংরেজিতে লিখে যায়? এমন ইংরেজি যেটা সাহেবদের ভাষা হলে সাহেবরাও বুঝতে পারে না। Isn't it an irony about subaltern history? Particularly I feel sir যে মানে যে পুয়ার যে মানে পুয়ারদের নিয়ে যখন লেখা হয় পার্টিকুলারলি, ওইটা জাস্ট নিজের জন্য লেখা হয়, ওখানে পুয়ার জাস্ট একটা রোল প্লে করে। That is what the primary criticism that comes when you talk about subalternism. That is just the same word, যে এরা নিজেদের জন্য লিখছে। ওই 7-8 জন মিলে একটা গ্রুপ করে অক্সফোর্ডের আন্ডারে একটা পাবলিশিং হাউসে বেশ কিছু বই ছাপিয়ে ফেললো। হ্যাঁ, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল, ইউ নো, মানে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের মতো জটিল পোর্শন মার্কসিস্ট স্কুলে নেই। রাদার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ডেফিনেশন দিতে গিয়ে বলাই হয় যে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল লুক অ্যাট দ্য ওল্ড স্কুল অফ মার্কসিজম and analyze it more critically in a very complex way. So when you make theory more complex, then what is the use of that theory? যে থিওরিটা কিনা মারাত্মক ভাবে ক্লাস ডিপ্রাইভেশনের কথা বলে সেটাকে জটিল করে দিলে তুমি ক্লাসের লোকগুলোকে বোঝাতে পারবে? Then what is the use of Frankfurt School? ওই 7-8 জন মিলে মার্কসিজমের এই কাজটি করেছিল। কঠিন জিনিস আমাদের যারা ক্রিটিসিজম পড়ি তাদের জন্য খুব ভালো, আমাদের বুঝতে ভালো লাগে। আমার মাথা খাটাই, মানে আমরা শরীরটা খাটাই না তো, মাথাটা খাটাই, এটাকে আমরা মনে করি এটা বিশাল বড় ব্যাপার, মাথা কাটিয়ে ইন্টারপ্রেট করছি। বাট হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ দ্যাট, টেল মি। করে আলটিমেটলি কার কি হচ্ছে? That is the main question about subaltern history. What is being done about the subaltern? সাবঅল্টার্ন প্রবলেম গুলোকে অ্যাড্রেস করে আদৌ কি আমরা কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারছি যেখানে সাবঅল্টার্নদের কোনো উপকার হচ্ছে? That is the primary question. রঞ্জিত গুহর সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ রিডার, ইউ নো, আমি কদিন আগে কিনেছি, 400 টাকা দাম নিয়েছে। এখন 400 টাকা দাম সাবঅল্টার্ন রিডার রঞ্জিত গুহর। পার্থ চ্যাটার্জির যদি পড়িস, পার্থ চ্যাটার্জির তার দাম 1100 টাকা বাবা। তার মানে তুমি দেখো যে কোয়েশ্চেনটা মার্কসিজম করে, কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজমের কোয়েশ্চেনটা, যে আলটিমেটলি তুমি বড় বড় বিপ্লবের কথা বলছো, বাট সেটা বলতে গিয়ে তুমি যে সিডি যে বইটা কিনে আনছো, ইউ আর গিভিং ডিভিডেন্ড টু আ পাবলিশিং হাউস, যেটা আলটিমেটলি চালাচ্ছে কিন্তু একজন এলিট মানুষ। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ রিডার যারা সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ নিয়ে লিখছে, দিস পিপল আর এলিটস। যে পাবলিশিং হাউসে বই প্রকাশ হচ্ছে তারা এলিটস। আমরা যারা এটা নিয়ে পড়াশোনা করছি, লিটারালি we belong to the elite, including you people. If you think about a rickshaw and you, a shagala and you, যাদের কথা বলা হচ্ছে তাদের পার্সপেক্টিভে নিজেকে ভাবাও, দেখো নিজেকে এলিট মনে হবে, because you are privileged
তুমি মাস্টার্স অব্দি পড়তে পেরেছো এবং আরো হায়ার স্টাডিজ করছো, and that is the limitation of subaltern studies. আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম subaltern স্টাডিটা। বোঝানো গেছে কি? ক্লিয়ার হ্যাঁ হয়েছে? স্যার পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। আমি একটা নোটস গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে মেজর জিনিসটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওখান থেকেই সাবঅল্টার্নটা পড়বে। তাহলে